Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en anglais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Attention. This element is in Lingala and in English. Feel free contacting us to find out if it is also available in the language of your preference. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Each and every one of us. May we all clap for God's glory. God reigns forever. He is the most powerful God. C'est Dieu azali très puissant. He is a powerful God. Nous allons adorer les dieux, vous allez les dieux créateurs du ciel et de la terre. We are worshiping the God who is the creator of heaven and earth. Nous allons gotato la zambo azali zambe ya kimia. We are worshiping the God of peace. Il faut oyeba kokumisaka nzambe wana. You need to know how to lift him up. Parce que sala kaminene pe alembaka kosala te mpona yo. He always does great things, so he will never be tired to help you out. Sala na confiance na ye makasi. Always trust in him. Parce que alobelaka tango nyonso peuple rassurez-vous bien que c'est moi. He always speaks to his people. You need to know that he's God. He's always about Pierre bamonaki Jésus kotambola likolo na mai. When Peter saw Jesus walking on the water, c'était pour la première fois. It was for the very first time. Depuis que babotama. Since they were born. Bamoni mutu oyo mai ezotosa ya zoni atambazo tambola. To see a human being walking on the water and the water obeying him. They say this is not a human being. They scream out, they say this is a ghost. And he told them, be still, it is I. And the Bible is telling us the Lord walked on the water on the fourth watch. It's not for nothing they spoke about the fourth watch. Les départs de la nuit. He was announcing the departure of the night. Parce que la nuit ça la kana 4 veilles. Because the evening time has 4 watches. Et ça a divisé en 3 heures. Divided by 3 hours. Première veille benga makaswa. The first watch is called the evening. Deuxième veille benga milieu de la nuit. The second watch is called the middle of the night. Troisième veille benga makashantikok. The third watch is called dawn. Quatrième veille benga matin. And the fourth watch is called the morning. Donc matin bandaka partir ya 3 heures. So the morning start by 3 a.m. in the morning. 6 heures na montre na biso. Up to 6 a.m. in our watch. Ya monde Bible benga matin. That's why the Bible calls the morning. Ou bien quatrième veille. Or fourth watch. Et voilà pourquoi aussi. That's the reason why. Le Seigneur est sorti du tombeau na quatrième veille aussi. The Lord came out of the tomb on the fourth watch. Parce que quand des femmes bazalayo kele na tombeau. When the women were going to the tomb. Il faisait encore nuit. It was still dawn. Bazo se demandait na kufongolela biso la pierre
zipaki libulu. They were wondering who's going to roll away the Il stone. faisait encore nuit, c'était quatrième veille. It was still dawn. It was on the fourth Mais watch. quand vous voyez, vous trouvez que Jésus était déjà ressuscité. When they came, they found out that Jesus Parce Christ qu'il was devait raised from sortir the du dead. tombeau la quatrième veille. He came out of the tomb on the fourth watch. Parce que c'est quelqu'un qui a chassé Daniel et à la loi où la mort régnait. He had to drive away all the time of the law where the death was hovering. Et aye abengani butu. And he came in the just the evening. Yango moni Esaïe azali ko prophétiser. Why Isaiah prophesied? Esaïe 21. Isaiah chapter 21 À partir du verset 10. from verse 10 Au qui dit na 12. up to 12. Balobi sentinelle, que dis-tu de la nuit? The Bible says, watchman, what do you say about the evening? Parce que il faut yebisa batu ke ba nuit eza ebele na Bible. You need to tell people there's a lot of evenings Ba in the nuit eza Bible. ebele. There are a lot of evenings in Obandi the Bible. kotangela batu. You start- Olobi ke le Seigneur ayaki ko parcourir les jardins pour luka Adam au soir. The Lord came browsing in the garden to look for Adam in the evening. Asambisi Adam. He spoke to Adam. Tanga benana Adam. When he chased Adam, Physiquement comme ça, physically speaking, la nuit tombée. there was an evening time. J'ai dit The night came. naturellement comme Naturally ça. speaking, the night came. Butu vraiment ezakota ezakatindi Adam na butu. So he chased Adam in the evening time. Parce qu'Adam azalaki lié na ba choses visibles. Because Adam was linked to visible Donc things. Adam quand il était chassé, When he was chased out of the la garden, nuit était tombée. the evening time came. Et yango moni Esaïe a posé question. That is why Isaiah asked the question, Sentinelle, que dit-il de cette nuit? watchman, what do you say about the night? Et la sentinelle a répondre, The watchman answered, le matin vient, the morning is coming, la quatrième veille the fourth vient. watch is coming. Est-ce que ça va, madame? Are you with me? Et c'est là que le Seigneur a chassé la nuit. The Lord had to come and chase the night. Même na vie na yo. Even in your life, Tango zana dans le monde, when you are still in the le world, péché c'est aussi la nuit. the sins for Et sins ça are also the night. Only one person can chase away that C'est night le Seigneur from your qui life. est le matin pour ta vie. It is the Lord who is the morning in your life. Aza capable ya lever le soleil dans ton cœur, dans ton âme. He is able to rise the sun in your spirit, in your soul. Aza capable ya éclairer makambo so comprendre He te. is able to lighten things that you do not Et il faut ça na confiance na ye. and you need to trust him. Et si ka ozala ba question il y a sa réponse na. Where you get questions, he does have answers on. Et tango reine de Seba mataki po ke ne koyoka sagesse ya Salomon. When the queen of Sheba went to listen to the wise to the wisdom of Solomon, Un roi qui se bisibiso. 1 King 10 tells us Azwaki réponse na benigme na ba question nyonso yaki nango. she received the answers to all the questions she came with. Comment na verset wana pamba te. Don't you look at that verse? Si cela est écrit ainsi, It's written like that. ezali po etalisa yo ke yo oza comme reine de Seba. It's in order to tell you, you are the queen of Sheba. Jésus-Christ, il est le plus que Salomon. Jesus Christ is more than Solomon. Tango oyoki sagesse na ye, When you hear his wisdom, oyeba na ye na kati ya bakestion na yo nyonso. you come to him with all your questions. Oza na réponse nyonso. You will receive the answers to all your questions. Mais il faut memela ye But you need to bring ba aromate mpe encens oyo eleki ya mingi koleka. you need to bring him some aromate. Parce que mwasi wana amemelaki Salomon But that woman brought to Solomon baencens babiloko ebele a lot of incense and aromate baaromate and aromas babiloko nyonso oyo eza kotalisa and ke everything and all that things l'adoration eza mpo na that Salomon. the worship belonged to Solomon. lolenge moko mpo na yo Same thing for you. zwa temps ebele omikabe pa Jésus Take a lot of time to give yourself to Jesus. ezala na confiance makasi And ke always trust in him. olandi nzela oyo ezali ya kimia ya malamu That you are following the right way, the way of peace. par la grâce de Dieu. By God's grace. Lelo tokobanda sur les 7 sceaux Today we shall start about the 7 seals. et aussi na kati na yango tokolobela nano première sceau. And we shall speak about the first seal to start with. Soki le Seigneur asungi biso tokofongola susu deuxième If the Lord help us, we shall speak about the second seal. et tokozala aussi na service ya imposition de main ya consécration. And we will also have
them a service of dedication par la grâce de Dieu. by God's grace. Mais l'on connaît surtout qu'on peut ça des Écritures But we will be giving everything in the scripture, afin que autant à ce que dit les Écritures. and that you may know what the scripture says. Parce que ce qu'on fait l'Écriture, c'est qu'on ne pas si bon à eux. If you don't obey to the scriptures, it will be very difficult for you. Ça c'est l'Écriture. Pray for the scripture. Attends, mon toi comme chose à eux. Even if someone may speak about it. Mais l'Écriture est une force. But the scripture is a strength. La parole de Dieu est plus solide que les cieux et la terre. The word of God is stronger than the heaven and earth. Yango tuzotelema mpona kotanga Apocalypse That is 6. why we are standing up in order to read the book of Les Revelation chapter versets 6. 1 et 2. Revelation chapter 6 verse 1 up to 2. Nous lisons au nom du Seigneur Read in the Jésus-Christ. name of our Lord Jesus Christ. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait se nommait la mort, avait un arc plutôt, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Que le Seigneur a béni cette lecture. May the Lord bless the reading of His word. Par la grâce de Dieu, tout autant avec le respect des Écritures. By God's grace, we shall walk, go according to the respect of the scriptures. Le bien-aimé Pierre a prêché dans la parole. Brother Peter speaks about Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14 à 16. 2 Peter chapter 2 verse 3 up to 16. Premièrement, à louer la sagesse qui n'a qu'à Paul. First of all, Peter praised the wisdom that was within Paul. Parce que entre frères prédicateurs, Because between the preachers, la reconnaissance à grâce et à la carte. we need to acknowledge the grace of God in another ministry. Le frère Pierre a loué frère Paul. And Peter praised the wisdom that Paul had. Arabi vraiment a exposé la parole selon la sagesse que le Seigneur a pu And séquer. he said that Paul was preaching the gospel according to the wisdom that God has given him. Mais regret makasi ya Pierre ezalaki nini? But there's only one thing that he was regretting. Alobi les gens mal affermis. So those the people who are not well affirmed in the world, Bazotordre sens ya they écriture. are changing the way of the scriptures Pe bazotordre aussi sens ya ba les autres écritures and changing the way that Paul was preaching pour leur propre oui. for their own destructions. Donc c'est que tu dois comprendre So we are come to understand que that ceux qui m'ont interprété écriture mabé, when someone is explaining the scripture in ils the wrong vont way, préparer l'enfer pour sa vie. you are preparing your own hell. Il faut savoir You need to understand que le Seigneur, that the Lord God, quand azobenga un serviteur na kati ya ministère, when the Lord is calling a servant in the ministry, critère ya monene apesaka ye, the criteria that he will give him c'est la fidélité. is the faithfulness. Soko tali livre ya Hébreux chapitre 3, If you read the book of Hebrews chapter 3, bazo koannonce makambo esalemaki dans toute la Bible. they are talking about all the event that happened in the Bible. Bazolobela sur 2 maisons Talking about 2 houses na 2 serviteurs. and 2 servants. La première maison va présenter Moïse. The first house that presented Moses, Balobi na Hébreux 3, he said in Hebrews 3, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Moses was faithful in the house of God. Et tant va présenter encore Jésus na Hébreux 3, And when they presented Jesus in Hebrews 3, balobi aussi azalaki fidèle. they also say that Jesus was faithful. Tant aussi Paul azo komela ba Corinthiens. When Paul was writing a letter to the Corinthians, Na 1 Corinthiens 7, 1 Corinthians chapter 7, alobi que ayant reçu grâce de la part du Seigneur d'être fidèle. say, having received the grace from the Lord to be faithful, A prêché aussi dans 1 Corinthiens 4. as well in 1 Corinthians chapter 4. Alors, ce qu'on demande aux dispensateurs, So what they are asking to those who are c'est preaching, d'être fidèle. the preachers, is to be Donc faithful. la fidélité, c'est le comment on s'accorde. So the faithfulness is something very Donc on important. dit qu'à la caca rien que sur ce que le Seigneur t'a dit.
Just preach what the Lord has told you. Et c'est ce que le Seigneur a recommandé à tout frère qui puisse ministère de la parole. That's what the Lord is asking for all the preachers to do. Et voilà pourquoi aussi na quatre exposé na biso. And in today's preaching, toko linga kozala ntango nyonso fidèle avec les écrits de Dieu. we would like to remain faithful with the scriptures of God. To talisaki d'abord. We did show qu'il y a des sceaux dans la Bible. There are seals in the Bible. Et aussi on a qui par la grâce de Dieu. And we gave a lot of verses. Les ana sceaux oyo bezali ko confirmer l'authenticité ya lettre. There are seals that's confirming how the letters coming straight from là tulobelaki na lolenge soki lettre eza écrite eza na sceau. We did explain that if a letter is written and there is a seal on it, balongolaka yango te. You can never remove that seal. Sceau ezondimisande lettre. That seal just confirming that the letter is genuine. Le Seigneur acomparaka tout homme à une lettre. The Lord God always compare every man to a letter. All the human beings are like letters. And among all the human beings on earth, the only letter that the Lord has sealed was Jesus Christ. Selon Jean 6, according to John chapter 6, verset 27, verse 27, Jesus Christ said himself, Dieu m'a marqué de son sceau. God has sealed me. Donc la lettre là ce qui botangi yango, meaning that if you read that letter, yango vraiment déjà la parole de Dieu. It is indeed the word of God. Parce que ce qu'on longoli Jésus, if you take away Jesus, baba, God will become a dog. Soki balobi oyo aza maloba ya tel soko longoli maloba wana si if you remove that person will be unable to speak. La parole ezali mutu ye moko. The word is a person himself. Soki yo lobi, if you speak na yo Jean, if you say your name is John, bakoloba Jean alobi. They will say John said. Donc maloba na yo bakoka bolango na yo te. They can never separate you and your words. Et c'est pourquoi Jésus that is why you can separate Jesus parce que and God. Jésus c'est la parole de Dieu. Because Jesus is the word of God. Quand il dit Dieu parle, when you say God speaks, autrement c'est Jésus se manifeste. In other words, that Jesus Christ is que Jésus est la lettre de Dieu scellée. That is why we do believe that Jesus Christ is the seal of God. Un peu de temps vous ne me verrez plus. Say a little while you won't see me. Un peu de temps vous me verrez car je serai en vous. A little while you shall see me because I will be in you. Who will be in us? La lettre scellée. The sealed letter. Donc tant voyez encore na vie na biso. When it came in our lives, biso peut s'identifier à cette lettre. We have been identified with yango Paul azoloba na 2 Corinthiens 3. Paul goes on to say in 2 Corinthians 3. Vous êtes la lettre écrite par le ministère de l'esprit. You are the written letters by the Spirit, the ministry of the Spirit. Biso aussi tokomi scellé. So we have become a seal. So a seal that we have received will never be removed. Ephésiens 1 verset 13 à 14. Et le dit, vous allez sceller par le Saint-Esprit. You have been sealed by the Holy Spirit. Bon jour y a rédemption. For your day of redemption. Alors biso wana eza comme un gage. See that seal is like a token. Une garantie plutôt. That seal is like a warranty. Donc gage oyo ezondimisa ozali mwana nzambe pona osangola libula. It is a token. It is a warranty that explains, that confirms that you are a child of God. Mais ezali na so. But there are also other seals. Oyo ezali comme fermeture. Which is like the closing. Wana totalisaki. And we did explain. Cette fermeture esalemaki depuis que Adam est tombé. That was since Adam fell in the garden. Mais dans la semaine totalisaki très bien. But during the week we did explain. Que le Seigneur n'est envoyé. When the Lord God came. Afongoli les livres. He has opened the book. Alors c'est ça, Apocalypse d'abord 5.
That's Revelation chapter 5. So the seals that are being il fallait Revelation 5, efungwama they had to open po eta oyo ezalaki fermé. because the time that those seals were closed, Jean pleurait. John cried. Faites attention. Be careful here. L'Apocalypse ezali vision. Revelation is a vision. Le Seigneur azakotalisa bamakambo lolenge asalaki mpe lolenge akosala. The Lord showed to John things that were to come. Et dans cette vision, And in that vision, azotalisa d'abord deux étapes. he did explain 2 steps. Le temps oyo le peuple baza na deuil, The time that the people were in funeral, na temps oyo bakozala na joie. and the time that there will be happiness. Nazotalisa que tangu so eza fermé, When the seals are closed, atalisi Jean pleurait. he did show that John was crying. Après tangu so efungwami, And when the seals are open, Jean azo adore azoloué. then John started worshiping. Ces deux étapes, Those 2 moves, toye tomemi yango tangu Jésus asekwi. we brought it to when Jesus Christ came. Tangu asekwi, When Jesus Christ akutani resurrected, na Marie. he made Mary. Atalisi Marie, He did explain to Mary, eza temps ya kolela lisusu te. it's no longer the time to cry. Na Jean chapitre 20. In John chapter 20. Donc, temps ya kolela eza avant l'œuvre de la So croix. the time of crying is before the work of the cross. Mais après l'œuvre de la croix, After the work of the cross, eza ndenge Paul alobaki it's like when Paul na said, Philippiens 4, Philippians chapter 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. rejoice always in Je the le Lord. répète, réjouissez-vous. I repeat it again, rejoice. Donc, c'est que état oyo ya kotalisa que le sceau était fermé, The time to explain that the seals were closed. c'est un temps oyo l'homme obéissant yaki nanu te. When the obedient men haven't come yet, C'est ça le sceau fermé. that are the seals that has been closed. Donc, totalisaki que sceau fermé, So we did explain the closed seals. c'est comparable au ciel ezali fermé. It's compared to the heavens that are shut. Soki ciel eza fermé, When the heavens are closed, bazotalisa c'est comme si la pluie ne descend pas. like the rain is not falling down. Yango sokotali na Jérémie chapitre 3, When you go to Jeremiah chapter 3, pour comprendre encore ce temps, for us to understand this time, verset 3, Jeremiah chapter 3, verse 3. Nathan est à Jérémie, Just like in the time of bazotali sa Jeremiah, désobéissance qui était sur la terre. and they're being told about the disobedience Jérémie of 3, God. verset 3. Jeremiah 3:3. Aussi les pluies ont-elles été retenues, So the rains have been withheld, et la pluie du printemps a-t-elle manqué. and the little rain. Natangi dans cette portion. I'm just going to read this Donc much. ce temps-là, At this time, pour Jérémie ezalaki na même temps que Ézéchiel. so Jeremiah lived at the same time Donc with en Ezekiel. réalité, le ciel était fermé. So in reality, the heavens were closed. Aujourd'hui, Jérémie 14, verset 1. Jeremiah 14 verse 1. Dans Jérémie 14, verset 1, Jeremiah 14 verse 1. au bandit à partir verset 1, tina verset 4, Verse 1 up to 4. la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. La suite verset 2, Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, mais ne trouvent point d'eau, et retournent avec leur vase vide. Ozo comprendre le tango ezalaki en réalité mai ezalaki. So at this time, there was no water. Donc le ciel était fermé. So the heavens were closed. Et Nathan wana likambo nini esalemaki. And what happened Jérémie at this 5. time? Jeremiah 5. On peut remarquer maintenant, You will notice, à partir du verset 1, starting from verse 1, parmi parcourez les rues de Jérusalem, going through, regardez, informez-vous, see and inform yourself. cherchez dans les places, Look for the place. s'il s'y trouve un homme, If a man is found, s'il y en a un if there is one man qui pratique la justice, who puts in qui practice s'attache à la vérité, who stings to et righteousness, je pardonnerai à Jérusalem. and I shall forgive to Jerusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, Even when they say the c'est Lord is faussement qu'ils alive, jugent. they're saying it wrongly. Donc, Balobis parcourait partout. They go everywhere
leader. Cherchez même un homme. Just look for one man, even just one man. C'est ça, Apocalypse 5. This is Revelation 5. Quand les livres étaient fermés, When the books were closed, alors qui est-il d'ouvrir? who is worthy to Parce open que the book? l'ouverture est par l'obéissance. Because the openings of the book comes Voilà from pourquoi. obedience. That is why Ah ouais, on cherchait qu'un seul homme they were only looking for one man qui doit être juste. who has to be righteous. Alors le ciel va s'ouvrir. Then the heavens will be open. Personne n'entend. No way, nobody. C'est ça l'ombre nyonso ya so. Dieu l'a parlé de plusieurs This is manières. the shade of the seals. God spoke about Mais it. qu'est-ce qui se passe-t-il? What's happening here? Le Seigneur doit fongola les livres. For the Lord to open the book, Il est apparu comme un simple homme. He appeared just like a mere man. Nelobeli mususu. In other words, Ésaïe 50. Isaiah 50, À partir du verset 4. starting from verse 4, Alobi ke akoya comme un disciple. say, He will come as just like a disciple. Jésus était un disciple. Jesus Christ came as a Donc disciple. ayaki pose à la obéissance. He came to be obedient. C'est pourquoi alobi que l'Éternel réveille mon oreille, exerce mon oreille, That's why He said the Lord should use His ears pour que j'écoute comme écoute tes disciples. that He may hear the same way His disciples Donc le Seigneur aya comme une brebis. So the Lord came as a sheep. Le Seigneur aya comme un agneau, He came as a lamb, comme un disciple. just like a disciple. Yango chante Nathalie. So when John looked, Alobi voici l'agneau de he Dieu. said, Behold the Lamb of Donc God. aye comme disciple. He came as a disciple. Aye comme serviteur qui obéit à l'Éternel. Came as a servant who obeys to the Lord Connaître à fongola les rouleaux. in order to open the scroll. Yango moni soko tangi na sept so. When you read in the same book of 7 seals, Bazolo bate quand l'agneau, quand le lion ouvrit. they never said when the lion opens, Parce que le lion c'est le roi. because the lion Il represents, doit ouvrir les livres he has to open the book en se faisant serviteur. by making himself a Yango servant. bazolo ba quand l'agneau So when they ouvrit. say when the lamb On opens, n'a pas dit quand le lion ouvrit. they never said when the lion Donc opens. le lion c'est le chef, So the lion is a king, mais l'agneau c'est le plus petit. but the lamb is the little Donc one. quand il vient comme disciple, When he comes as his dans la disciple, vie comme serviteur, he's coming as a servant. il obéit à la voix. He obeys to the voice. Les ciels s'ouvrent. The heavens will be open. Yango tango tanga premier saut, That is why when quand the l'agneau seal, ouvrit. when the lamb opens, Deuxième, Second quand seal. l'agneau ouvrit. when the lamb opens, Donc là, comprend que Dieu se fait disciple. you understand that God made himself a En disciple obéissant in order to be obedient, pour les livres et fongola. for the book to be opened. Maintenant, Now, tango à se mettre à obéir l'Éternel, when he obeyed the Lord, il faut qu'on y ait que you need to know that il faut passer par la mort. he has to go through death. Selon Philippiens 2, According to Philippians à chapter partir 2, verset 5 à from 10. verse 5 up to 10, Bah, le dit que Christ they say Christ. a mitalaki kaka te na lolenge ya kozala nzambe. Christ never looked himself as a God. Parce que Jésus a tikala ko abandonner trône te. Jesus Christ never given up on his throne. Mais atikaki gloire boiswa forme serviteur. But he left the glory in order to take the Parce form of a qu'il dit servant. que nulle personne n'est monté au ciel And nobody has ever went to heaven. si ce n'est le Fils qui est descendu Only the Son who came down from et le heaven. Fils qui est dans le And the ciel. Son who is in Donc heaven. abandonnate. He has never Donc ever abandoned heaven. The time he was on the earth, alobi il est au and ciel. he is in heaven. Donc c'est lui-même le Père. So he is the Il Father. est mon aussi He's the Son. le Fils sur la terre. He's the Son and the Et c'est ce Son. qu'a déclaré dans Jean 3. What is said in John chapter 3. Aïe obéir He came to obey jusqu'à la mort. up to death Tina mort ya croix. until he died on the cross. Simbanga mena awa Death of the cross. Now follow me closely Donc here. tangu akufi na croix, When he died on the cross, ombre nango eza lokola Moïse akufi. the shade of that is that Moses died. Likamuni tozomona après mort à Moïse. What are we seeing after the death of Moses? Jude ezoyebisa biso Jude says à partir du verset 7 from verse 7 tina 9 up to 9, ezotalisa biso ke the Bible goes on to say, corps ya Moïse Satan yaki kowelango.
The devil wanted to take possession of the body of Moses. Follow me closely. When Moses died, the devil came to claim the body of Moses. But the archangel Michael came to protect that body. The body of Moses represented the people of Israel. When you read Moses in Deuteronomy 2, he often said, I shall go through your land, j'achèterai de l'eau. I shall buy water. He spoke about the lands and the trust. He was saying I. Donc, so he was considering the whole people of Israel. He said, I shall not touch. Là, Israël, la première personne, so he represented Israel by saying I. Donc par là, Israël était son corps. So by that we can say that Israel represented the body. C'est que esengeli na yo osimba. This is what you need to understand. Et le Coran se peut comprendre yango. If you do understand that, nde oboya ko saisir. Natangi na Deutéronome 2. Deuteronomy chapter 2. Verset 27. Verse 27. Nabana 26. J'envoyais du désert de Kedemoth. I sent to the wilderness of Kedemoth des messagers à Sion, roi d'Esbon. Messenger to Zion, the king. Avec des paroles de paix. With the words of peace. Je lui fis dire. I made him say. Wana Deutéronome 2 verset 26. Deuteronomy chapter 2 verse 26 to 27. La commune à verset 27. Verse 27. Laisse-moi passer par ton pays. Let me cross your land, go through your land. Je suivrai la grande route. I shall go through the big road. Sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Without going left or right. Ma témoignage on les épelés. Na suika ka élément. Let me just take one element here. La Deutéronome 2 verset 26 verset. Deuteronomy chapter 2 verse 26. Donc Moïse parlait. So Moses spoke to the nation. Laisse-moi passer. Let me go through. So he explained that, he represented the entire people. So when Moses died, after his death, so the devil came to claim the body of Moses. But the archangel Michael came to protect that body. Or, Ecclésiaste 1 verset 9 10. Ecclésiaste 9:10. Na Ecclésiaste 3 verset 14 15. 3, 14, 15. Et je reconnais tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. See, I do acknowledge that everything God does shall remain forever. Il n'y a rien à y retrancher. There's nothing to take away. Rien à en ajouter. Nothing to add. Et Dieu fait ainsi en fait qu'on les craigne. Dieu fait ainsi en fait qu'on les craigne. Oh, God does it so that they may fear Him. Ce qui est, what it does, a déjà été. What was, ce qui sera, what shall a déjà été. Has already been. Dieu ramène que ce qui est passé. God brings in the future or in the present. Donc, Moïse a englobé tout le peuple. So when you see Moses represent, il y a un autre Moïse. There is another Moses. There is another Moses who will represent entire people. Et un jour, Philippe a dit comme un bon évangéliste. And one day Philip preached as a good Nathanaël. He preached Nathanael. Alors, Nathanaël, nous avons trouvé. He said, Nathanael, we have found celui dont Moïse a écrit dans la loi. We have found the one Moses spoke about in the book. C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ, fils de Joseph, the son of Joseph. That was the way he preached. Parce que c'est quelqu'un qui a évolué à comprendre qu'il n'était pas fils de Joseph. So he had to go step by step until he wasn't the son of Joseph. The same Philip in John 14.
montre-nous le Père. He asked Jesus the question, show us the Father. He started with the preaching, you are the son of Joseph. But after a year, 2 years, 3 years, I realized that you are not just like any other man. Then he said, I would like to understand who your father is. What you need to keep in mind, he spoke the one Moses spoke about. Donc Jésus est le véritable Moïse. So Jesus Christ is the genuine Moses. Donc au moment où Jésus a couché, the time Jesus died, it does show that we were also nous sommes morts ensemble avec lui. That's why we say we were all dead in Jesus. Nous sommes ressuscités avec lui. When he resurrected, we also came back. Mais après la mort, il y a vrai Moïse. After the days of the real Moses, il faut que le corps, il y a vrai Moïse, Satan ya koelamo. The devil has to do the same by claiming the Bible. C'est ça le son. That's the seal. Satan il faut ya kobundisa nzoto wa. The devil will come and claim the Bible of the real Mais akokoka yango te. But he won't be able to do it. Pour l'ange azofeye na même nzoto. Because the archangel is protecting that body. Il y a un combat. So there is a fight all around the body of Moses. That's why you can see the shade of the death. C'est la mort de l'agneau en Égypte. It's the death of the lamb in Egypt. Quand l'agneau meurt en Égypte, when the lamb was slain, it's another testimony of the death of Moses. Also a testimony of the lamb of this Passover lamb. Après cette mort-là, after that death, il faut que le corps, il y a Moïse, the body of Moses, l'ennemi a le calendango. The enemy has to claim it again. C'est pourquoi dans Égypte, that's why when they came out of Egypt, Pharaon afanda kimiate. Pharaoh never remained still. He went upon his horses. He took his army. Na Exode 14. Exodus 14. À se mettre ya kolanda corps de l'agneau. And they start following the body of the lamb. Donc quand l'agneau a couché en Égypte, so when the lamb died in Egypt, le corps de l'agneau c'est le peuple qui marche. The body of the lamb is the people who were walking. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il encore? So what's going to happen here? Témoignage moussous. Another testimony. La mort ya agneau. Of the death of the lamb. C'est la mort d'Isaac. It's the death of Isaac. Isaac est comme l'agneau. Isaac just like the lamb. Yango Abraham a été sur l'autel. That's the reason why Abraham laid him upon the altar. Mais ce qu'on suit, Genèse 27. When you read Genesis 27, na verset 41, from verse 41 tina 43, up to 43, l'écriture est au bas. the scripture goes on to say, Esaü parlait dans son cœur. Esau spoke from his heart. Simanga wana mala. Follow me closely here. Esaü parlait dans son cœur. Esau spoke from his heart. Les jours de deuil de mon père approchent. The days of the mourning of my father is near. Et je tuerai Jacob. And I shall kill my brother Jacob. Il parlait comment? Dans son cœur. How was he speaking? Donc c'était un mystère. So it was a mystery. C'est parler, c'est qui mystérieux. That way of speaking was mysterious. Est-ce que c'est là qui parlait mon gars ya piété? Was it a godly way of speaking? Ou bien c'est là qui parlait ya iniquité? Or was the way of speaking in iniquity? C'est là qui parlait mon gars ya kotuye? It was a way of speaking that he wanted to kill. parlait ya iniquité. It was a way of speaking. Mais c'est là qui iniquité cachée. But it was a hidden sin. Mais l'iniquité qui était cachée dans le cœur. But the sin that was kept in the heart. Rebecca était révélée à ce temps-là. Rebecca received the revelation at that time. On raconta à Rebecca. The Bible says they spoke to explain to Rebecca. C'était le mystère de l'iniquité. It was the mystery of iniquity. Mais dévoilé chez Rebecca. And unveiled or revealed to Rebecca. Raconta à Rebecca. They did explain to Rebecca. Quelque chose qui était dans le cœur. Something that was within Qui the heart. pouvait raconter à Rebecca? Who could explain that? C'est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. He's the God who searches the heart. Il y a un Dieu qui sonde le cœur. There is a God who searches Qui the a heart. donné le message à Rebecca. Give the revelation. Pour les autres raisons
That's what the people can understand regarding this Et series. quand tu regardes cette lecture, And when you read it, that scripture, Genèse 27, Genesis 27, verset 41, verse 41 tina 42, up to 42. Ésaü concile la haine contre Jacob So Esau had hatred against his à brother cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. because of the blessing that his father gave Et his brother. Ésaü dit en son cœur, Esau said from the bottom of his les heart, jours du deuil de mon père vont approcher. the days of the mourning of my father Et je is near, tuerai Jacob mon frère. and I shall kill my brother Jacob. Il parlait en son cœur. He spoke from his heart. Donc c'est un mystère, It was a mystery, mais ce n'est pas un mystère, il y a piété, but it wasn't the mystery of mais un mystère godliness. de l'iniquité. It was Parce the que mystery of il est ungodliness. It was a matter of killing. Mais le verset 42, Verse 42 says, on rapporta. they brought the news. Nani yango on, c'est Dieu. Who? It was God. Parce que c'était dans les guerres. It was within the Et heart. qui pouvait rapporter And who could ce say qui est dit dans les what guerres? is said from the heart? C'est les dieux qui sont les cœurs et les reins. So the God who's searching the hearts and the Mais minds. quand eza na kati ya motema ya Esaü, So when it was still within the heart c'est of un Esau, mystère pour toute la it terre. was a mystery from the whole earth. Mais pour Rebecca, But for Rebecca, ce n'est pas un it mystère. wasn't a mystery. C'est connu. It was Chez known. Rebecca. It was an Mais la terre unveiled. voit ça un mystère. But the whole mankind saw it as a mystery. Dieu ramène que ce qui est passé. God always brings all past Les things mondes, for the whole les diables, c'est un mystère. for the mankind. The devil is a mystery. Les mondes appellent bien mal. For the world, they call good evil. Mal bien. Evil, they call it Mais good. biso toza na connaissance ya bien. Us who do have the knowledge of Toza na God, connaissance ya mal. Mal. we have the knowledge of good is good, evil is evil. Ezona na malamu. Are you with me? Biso nde toza comme on raconta à Rebecca. We are like they brought the news to Rebecca. Donc pour le monde, il agit en mystère. So for the world is moving in mystery. Pour l'église, nous avons l'intelligence de ces mystères. So for the church, we have the understanding of that mystery. Je pense que tous saisir malamu. I hope I'm being understood here. Alors, yango moni na tanio son ya baso. So that's the reason why during all the time of this Tango seals, baso ezobanda. when the seals started, Babengi Jean vient. they called John. They said, John, come. Donc Jean asa comme biso plus one. John is like you and I. Donc That le diable azo chevauché, so when the devil was mais moving, asa un mystère. but he remained a mystery. Mais Rebecca comme Jean, But Rebecca like John, ABC viens voir. they say, come and see. Ozona na mana. Are you with me? Mais le monde azo iba mouvement on a dit. But the world doesn't understand that. Mais yo l'église, But you, the church of tu the connais le temps. you know the time. Oyebi soki toza na temps nini aujourd'hui. You know the time we are living in today. Oyebi toza na temps oyo l'iniquité s'est accrue. You know this is the time that sin has taken over. Oh, la Bible dit l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. The love of many has decreased. Aujourd'hui, Today, dans des églises, in the churches, okomona bazo célébrer le mariage ya ba lesbien. you can see they're actually celebrating the wedding. Mwasi na mwasi bazo bala. Lesbianism wedding. Mobali na mobali bazo bala. Men and men are getting married. Ils Women trouvent are ça getting married. normal. For them it's normal. Na l'ère ya propagande na États-Unis d'Amérique, Time of propaganda in the United States of na America. temps ya Obama, The time of Obama. élément nini ya monene atombolaki po azwa vraiment batu na What nsima na was the ye. greatest element that you C'est read in order l'homosexualité. to win the second term of his Ntango alobi na facilité homosexuality? makambo nyonso na ngamba ba homosexuel When he said he will make things easier for the homosexuals, bandimi ye. they accepted it. Au même moment oyo po azalaki na France, At the same time, the one who was in France, atomboli kaka même argument ya homosexualité. you read the same argument of Il homosexuality. fut voté comme président de France. Et même na temps. He been chosen for the second term as a president in Donc France. pour le monde c'est normal. So for the world, he was good. Donc mutatomboli homosexualité a su majorité des pays. So the one who's raised, who accepted homosexuality, he left that Majorité des of people. pays.
he had a lot of people pour following him. savoir que le monde est aveuglé. Just to say that the world is blind. Mais toi, tu connais la vérité. But you and I, we do know the truth. Est-ce que na malam? Are you with me? Donc, c'est ce que nayo essayer de comprendre. This is what you need to keep in mind. Que maintenant que se passe-t-il? So what will happen here? Kuna tozomona un cheval We saw a horse. na première saut In the first seal, eza ba symbole. all those are only symbols. Tozomona cheval blanc We saw a white horse, et motu moko amati likolo ya cheval. and there was a person who sat upon that horse. Et puis balobi azalaki na arc. And they say he had a bow. Akei na guerre pour na combattre. He went to conquer. Comprends qu'il y a combattre corps à Moïse. So he went to conquer. You need to understand. He went to conquer the body of Moses. Marqué pour combattre. Marqué comme un vainqueur. He went as a conqueror Pour vaincre. in order to conquer. Yango komona ke ba frère na biso ba théologien. And that is why you see our brother theology. Ba souffraki na portion na vainqueur pour vaincre. They couldn't make that out. That scripture, conquering in order to conquer. They couldn't make that out. Like Scofield, Eh ba ozui ba surtout ba Louis II. even Louis II. En tout cas ba sentir kaka vainqueur faisait ka They Jésus. say a conqueror has got to be Jesus. Nde batie référence na si wana Apocalypse 19. Ce qui est dans la Bible. Just reading the Bible, they put a reference in Revelation 19. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.